Yes. Everyone rearrange so you're in your translation groups. Russian translation over there. Translation over here. Where's the Italian translation? There. But the translator should also be here. Translate. Now focus. I did not come earlier this morning because I was meditating. I had to be quiet and alone and meditating. How can I make you understand this subject? Italian translation is cancelled. Questa mattina sono arrivato tardi perché dovevo meditare su come parlarvi di questi argomenti così belli e così dolci. Belle and dolce. I told that you had to meditate how to speak about this. Oh, no, how to make you understand. Come farvi comprendere. Because the subject today is very esoteric. Perché la materia di oggi, l'argomento di oggi è molto esoterica. It's very difficult. È molto difficile. It is really, actually, the heart of Rath Yatra Festival. In realtà è veramente il cuore del Festival del Ratha Yatra. Very, very deep Siddhanta and Prem Tattva. È un siddhanta, ovvero delle concezioni filosofiche molto molto profonde, e prema tattva, ovvero la verità And the essence of Srimad Bhagavatam. La verità ontologica riguardo l'amore puro e l'essenza dello Srimad Bhagavatam. It is very, very rare. È molto raro.
speak of touch this subject even know that it exists. È molto raro persino una persona cosa dire di toccare questo argomento, ma persino sapere che esiste è raro. So in the evening, that will be the main Sunday program and many people will come. Nella sera sarà il programma principale della domenica e molte persone verranno. So I have to tell this morning because there's no way Quindi devo dirlo questa mattina, the guests in the evening will understand. perché non c'è nessuna possibilità che gli ospiti durante il pomeriggio potranno comprenderlo. So in the morning, only the very hardcore fanatical persons are here. Perché di mattina sono qui soltanto le persone molto fanatiche e molto che si sforzano tantissimo per comprenderlo. Those who are very eager to understand the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu Quelli che hanno tantissima bramosia di comprendere il messaggio di Chaitanya Mahaprabhu and who understand Siddhanta Bhaya Chaitanakara alas. When it comes to Siddhanta, we cannot be lazy. e coloro che comprendono che quando si arriva alle concezioni filosofiche non possiamo essere pigri, dobbiamo sforzarci di comprenderle. It's difficult, but we have to make the effort. È difficile, però dobbiamo fare lo sforzo. Try to understand. Cercate di comprendere. It does not matter how hard you try, still you cannot understand. Non importa quanto duramente voi proviate, ma comunque non riuscirete a comprendere. But if we try, Però se noi proviamo, then the heart of Guru and Garanga will melt and they'll give a blessing that we can realize. allora il cuore del Guru e il cuore di Gauranga Chaitanya Mahaprabhu si scioglieranno di compassione e allora ci daranno le loro benedizioni che riusciremo a comprendere. So our sadhana, our practice can never bring us into that divine experience. Il nostro sadhana, ovvero la nostra pratica che facciamo, non potrà mai portarci in questa esperienza divina. But our sadhana is like a begging bowl. Però il nostro sadhana è come una ciotola per chiedere l'elemosina. If a beggar will hold out his begging bowl, Se, una- then perhaps a very wealthy person will come along and put $100 in it. se un mendicante metterà in modo molto pietoso la propria ciotola dell'elemosina, allora forse passerà una persona ricca e metterà un'offerta. So in the same way, our practice, our study, anushilanam, our cultivation of bhakti, in this we have to work very hard. Allo stesso modo la nostra pratica spirituale, la nostra coltivazione delle attività nella Bhakti, noi dobbiamo sforzarci molto e lavorare molto. But it's never enough. Però non è mai abbastanza per ottenere That questo. is just our begging bowl. Please, give me some mercy in my begging bowl. Questa pratica spirituale che facciamo con impegno è soltanto la nostra ciotola dell'elemosina. Per favore dammi dell'elemosina. So don't make the mistake that many devotees make. Questo perché non dovete fare lo sbaglio che molti devoti fanno. Oh, that without the efforts and the hard work, anyway, it's in my astrological chart, I will get bhakti. Che loro pensano che senza il mio sforzo comunque è già scritto nel mio destino che otterrò la devozione a Dio. No, it will not come automatically. No, perché in realtà non arriverà automaticamente. So both things have to be there, sadhana, our efforts, and kripa both together. Quindi devono esserci entrambe le cose, lo sforzo nella pratica spirituale ma anche la misericordia, perché uno dei due da soli non basta. This is why when Madhya Yashoda was trying to bind Krishna with the rope was 2 fingers too short. Questo è il motivo per cui quando Madre Yashoda cercava di legare Krishna al mortaio con la corda era sempre troppo corta di 2 dita. One finger represents our hard work, sadhana. Un dito rappresenta il nostro duro lavoro, il sadhana, la But pratica then it will still spirituale. be one finger too short. So the other finger is kripa, Krishna's mercy. E l'altro dito invece è la misericordia di Krishna, ci servono entrambe. So dristva parashramam Krishna kripaya sitsavandane. Shukadeva Goswami Pad said, when Sri Krishna saw that Madhya Yashoda, her face was red and she was sweating so much, working for many hours, then his heart melted. And then Yogamaya came and Krishna was bound.
Sukadeva Goswami dice che quando Krishna vide il volto di Madre Yashoda che era così affannato, era stanca, era rossa, accaldata perché cercava in tutti i modi di sforzarsi per legare Krishna ma non ci riusciva e continuava a impegnarsi, allora il cuore di Krishna si commosse e allora Yogamaya venne e lei riuscì a legarlo. Okay, now I finished my disclaimer. Adesso ho finito la mia... This is disclaimer for the class that if you find it difficult, I already warned you. You can leave now if you're not feeling energetic. You need to sleep. La mia giustificazione per la classe è che se lo trovate troppo difficile, sapete perché io ho dovuto meditare molto per cercare di renderlo più facile per farvelo comprendere. But if you're still here, then I'll take it that you are very committed to understand this. Però se voi siete ancora qui, allora io lo prenderò come che nonostante è così difficile da comprendere, voi veramente ci tenete a comprendere. Are you ready? Yes. Yes. Manamapi Shachiputra Atra Surupam Rupam Tasakajamuni Purim Maturim Goshtuva Radha Kundamagivaram Ahoradika Madhavasam Pratoyasa Pratitakaya Sri Guru Tamnatos Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadari Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vikrahaya Hema Padmatyabhyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradhaya Chaitanya Chandraya Namo Namah Chaitanya Chandraya Namo Namah Chaitanya Chandraya Namo Bhagavena Aparadaya Sivakartamare Toravamati Vimayinva Shvanamrapala Vrindenumati Charanaravinam Vrindenumati Charanaravinam Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Govinda Sham Sundar Shikanda Shikha Smraha Sumurli Manora Radhikaskam Mama Kripanidhi Subhiya Charaki Kayu Kuru Tavaivasmi Najivami Tayavana Dividyaya Devi Tam Naramam Charantikam. First of all, I offer my Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaradhatama Gurupada Padama
Nityalila Pravishtom Vishnupada Tarasatasi Rupanuga Charivarya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. Prima di tutto offro i miei omaggi milioni e milioni di volte, offro il mio cuore come petali di fiore ai piedi di loto del mio maestro spirituale, il mio supremamente degno di adorazione, Shila Gurudeva divino, Nityalila Pravishtom Vishnupada Sudara Shri Srimad Rupanuga Charivarya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of Param Pujapad Sri Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, to Srila Prabhupada, to my Param Gurudev and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Poi offro i miei omaggi ai piedi di loto di Param Pujapad Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, ai piedi di loto di Srila Prabhupada, del mio Param Gurudeva e di tutta la Rupanuga Gaudiya Guru Parampara, la catena disciplica. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha kalpatarubhasya, apasundabhyavadya, prityanam pavanabhyo Vaishnavibhyo. E infine a tutti voi devoti e devote. Gurudeva ki Again, come with me to Kurukshetra. Di nuovo venite con me a Kurukshetra. Oh, millions of members of the very powerful and opulent Yadu dynasty have come from Dwarka and they have made their encampment there. Milioni di membri della dinastia potente e opulenta del Yadu vennero lì e si accamparono. All the kings of the world with their retinue are there also. Tutti i re del mondo con i loro generali e eserciti. And many sages and rishis. E tantissimi saggi e rishi. And they are honoring Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead. E tutti loro onorano Krishna come la suprema personalità di Dio. But from the south have come one community of gopis. Però dal sud venne una comunità di pastorelli. And from the cowherd village of Braja. Dal villaggio di mucche di Vrindavana. Of all the persons there, Sri Krishna's heart is stolen by them only. Di tutte le persone che si trovano lì a Kurukshetra, il cuore di Krishna è rapito soltanto dai pastorelli di Vrindavana. So Sri Krishna had a very moving, tender meeting with Madhya Yashoda and Nanda Maharaj. Quindi Krishna ebbe un incontro molto commovente e dolce con sua madre e suo padre, Madhya Yashoda e Nanda Baba. Braj Gopis could not only meet with him. Le pastorelle di Vrindavana non poterono incontrarsi apertamente con lui. So Uddhavji, who is very near and dear to Sri Krishna and very intelligent, he had arranged one secret tent where all Braj Gopis were waiting. Allora Uddha, che era un devoto di Krishna molto caro a lui, molto vicino a lui e molto intelligente, organizzò un tunnel segreto grazie al quale Krishna poté andare nella tenda delle gopi, delle With a pastorelle. very intense hope that they can see their prana priyatam, their Krishna who is more dear to them than their own prana. E loro avevano una grande speranza che poterono di nuovo vedere Krishna, perché Krishna per loro è più caro della propria stessa vita. They were waiting the whole day, and for them each second seemed like thousands of years. Loro aspettavano il giorno intero, ma per loro ogni secondo era lungo come migliaia di anni. At the end of the day, Sri Krishna, Shubharatri, good evening. He excused himself from the company of all his other family members. Allora durante la sera Krishna disse a tutti buonanotte, a domani, e quindi si scusò e si allontanò da tutti gli altri membri della sua famiglia. And he went into his dressing room. E poi andò nel suo guardaroba. Uddhavji was waiting. Uddhavji aspettava lì. Oh, Sri Krishna, please come this way. E disse, Shri Krishna, per favore vieni in questa direzione. And he led him through the hidden corridor that was leading from his dressing room to the tent, the campment where the Braj Gopis were waiting.
e lo portò nel corridoio segreto che portava alla tenda dove le gopi, le pastorelle, stavano aspettando Krishna. As Sri Krishna was approaching that place, his legs were trembling and he had to lean on the shoulder of Uddhav. Mentre Krishna stava raggiungendo quel posto, a causa dell'emozione troppo intensa le sue gambe iniziarono a tremare e dovette appoggiarsi sulle spalle di Uddhava. And when Uddhav removed the cloth of that tent and Sri Krishna saw Shrimati Radhika and the pitiful condition of all the Braj Gopis in separation from him, his heart shattered into a million pieces and he fainted in the arms of Uddhav. E quando alla fine del corridoio Uddhava rimosse il velo e Krishna vide Radha e tutte le gopi, la loro condizione sciupata in cui loro soffrivano così tanto dalla separazione per Krishna, Krishna quando vide la loro sofferenza fu un trauma per lui e svenne tra le braccia di Uddhava. When he came back into sense, but he had the Sanchari Bhava of Jagata. That means the whole chitta has become as if Jad, inert. E quando Krishna tornò ai sensi esterni, però ebbe un sintomo estatico in cui l'intera citta, la mente, diventa come inerte. Krishna could not understand. Where am I? What am I doing here? Who am I? Quindi Krishna era cosciente, però non riusciva a comprendere chi sono io, dove sono. Gradually, he approached Shrimati Radhika. Gradualmente lui si avvicinò a Shrimati Radhika. And when Radhika and the gopis saw Sri Krishna, then they were so eager to serve him that they took the beautiful form of Krishna in through their eyes into their hearts and they embraced him there and went into a trance. E quando Radha e le gopi videro Krishna, loro erano così desiderosi di servirlo che con i loro occhi rubarono la sua forma e la misero nel cuore e poi andarono in trance e meditavano sulla forma di Krishna nel loro cuore e lì dentro di loro lo abbracciavano. Internally, they were embracing Krishna and very happy. Al loro interno abbracciavano Krishna ed erano molto felici. But they lost awareness of everything else. Però persero coscienza di tutto quanto ciò che si trovava all'esterno. So now, first Krishna was unconscious and gopis were awake. Now gopis are unconscious and Krishna has come back to sense. Uddhav's thinking what to do. Prima Krishna era svenuto. It's not going as planned. Prima Krishna era svenuto e le gopi erano svegli, invece adesso Krishna si è ripreso, però le gopi sono in trance. Quindi Uddhava non sa cosa fare, dice non sta andando come previsto. So Uddhav was in great distress. Quindi Uddhava era molto preoccupato. And he made so many efforts and somehow or other he brought the gopis back to the external E consciousness. lui fece così tanti sforzi, in un modo o nell'altro riuscì a far tornare le gopi, le pastorelle nella coscienza esterna. When gopis opened their eyes, they were looking down at Sri Krishna's lotus feet. E quando le gopi si ripresero, loro guardarono giù i piedi di loto di Krishna. And the tears were streaming from their eyes. E le lacrime scorrevano dai loro occhi. Sri Krishna, he approached the gopis and he took his cloth and he was wiping away their tears. Sri Krishna allora si avvicinò alle gopi e asciugava le loro lacrime. And he began to praise them, glorify them. E iniziò a glorificarle. He said that it is not surprising that in separation, when those who have love are separated from each other, it is not surprising that they may die even. E lui disse, non è sorprendente che quando due persone si amano così tanto, se loro si separano, loro potrebbero persino morire dalla sofferenza. What is surprising is that you have stayed alive. Ma ciò che è sorprendente, disse Krishna, è che voi siete rimasti in vita. Not for themselves, but because they
know it will be too painful for Sri Krishna if he hears the news that they have passed away. Perché se un amato se ne va all'altro mondo, allora la persona che lo ama così tanto se ne andrà anche lui. Però le gopi loro rimanevano in vita soltanto perché sapevano che siccome Krishna anche era ancora in vita, se lui avesse avuto la notizia che loro se ne sono andati, allora se ne sarebbe andato anche lui. So it's very surprising that you Nonostante loro vedono Krishna nel loro mondo, appare sempre di fronte ai loro occhi a visione, però loro rimangono sempre tristi e sofferenti perché pensano giù e piangono e vedono i piedi di loto di Krishna. Krishna saying. E le gopi non riuscivano a credere a ciò che Krishna stava dicendo. So they were all looking down at his feet. Allora stavano guardando tutte giù ai suoi piedi. And when Sri Krishna mentioned the Rasa Leela, then thousands and thousands of beautiful lotus eyes looked up to Krishna. E quando Krishna menzionò la danza del Rasalila che facevano a Vrindavana, allora migliaia e migliaia di occhi di loto di tutte le gopi si alzarono e lo guardarono. And Krishna thought, oh, I said the wrong thing. Krishna thought, I said the wrong thing. E Krishna pensò, ho detto la cosa sbagliata. And he tried to change the mood and say something different. E cercò allora di cambiare il sentimento e parlare di qualcosa di diverso. So then, there are 6 verses that come in Srimad Bhagavatam. Ci sono 6 versi che vengono nello Srimad Bhagavatam. It's Srimad Bhagavatam 10:82, 41 to 46. Srimad Bhagavatam 10, 82 dal 41 al 46. Here Shukadev Goswami is revealing the essence of the conversation between Radha and Krishna. Qui Shukadeva Goswami rivela l'essenza della conversazione tra Radha e Krishna. It is like a vast, endless ocean. È come un oceano vasto e infinito. If the waves in this ocean will crash, Se le onde di questo oceano si sbattono, and some spray will go in the air, quando le onde si infrangono della schiuma e salta in aria, and then the wind will blow carrying that vapor, e allora poi il vento soffia e si porta questo vapore, and just that can touch us from very far away, e se questo vapore può toccarci da lontano, then our life will be successful. allora la nostra vita avrà successo. Krishna is saying, Api smarat na sakya swanam arta chikirshaya gatang chirayitang chatra paksha chapana chetasa. Apyavadayata asman swid akrita gyavishankaya Nunam bhutani bhagavan yunakti vyunakti cha Vayoryata gananikam trinam tulam rajangsi cha Samyoja kshipte bhuyastata bhutam bhutani bhutakrit. Okay, so these first 3 verses, they go together. Questi primi 3 versi vanno assieme. The meaning is Api smartana sakya. O Sakis,
significato è o Saki o amiche. Api Smaratana. Do you remember me? Vi ricordate di me? Swanam Artha Chikeshaya Gatang Chirayatam. I went away. Gatang Chira, I went away for a long time. Io me ne sono andato per un tempo molto lungo. Why? Swanam Artha Chikeshaya. Because I had to remedy the problems of the Yadu dynasty. Perché dovevo porre rimedio My family in Mathura. ai problemi della dinastia Yadu, della mia famiglia a Mathura. So of course Krishna is son of Madhya Yashoda, but his father Nanda Maharaj is a cousin brother of Vasudev. So there also he's more, not immediate family, but more distant family. Certamente Krishna è figlio di Madre Yashoda, però suo padre Nanda Maharaj è il cugino di Vasudev, quindi anche se non sono familiari di primo grado, però sono sempre parte della stessa famiglia. Shatru Chapana Chetasa, because I had the intention of destroying the enemies of the Yadu dynasty. Krishna disse, siccome io avevo l'intenzione di distruggere i nemici della mia dinastia Yadu, You know, as soon as first all the Yadus had been terrorized by Kamsa Maharaj. sapete che prima di tutto i Yadu furono terrorizzati da Kamsa Maharaj. Then Krishna came to save them by killing Kamsa. Poi Krishna venne per salvarli e uccise il tiranno Kamsa. But then immediately the son-in-law of Kamsa Maharaj, Jarasandha, he attacked Mathura. Però immediatamente il padre delle mogli di Kamsa, per vendicarsi, attaccò Mathura. With millions of soldiers. Lui si chiamava Jarasandha e attaccò con milioni di soldati. And Krishna and Balaram fought and destroyed them, but Jarasandha, they let him escape. And then he collected another huge army of millions of soldiers and attacked again, like this 17 times he attacked. Però dopo Jarasandha loro lo lasciarono fuggire e lui raccolse un altro esercito di milioni di soldati e attaccò di nuovo. E lui fece questo per 17 volte di fila. So you may say, why didn't Krishna and Balaram just kill Jarasandha the first time? Allora voi potreste dire, allora perché Krishna e Balaram non hanno ucciso Jarasandha ma lo hanno lasciato fuggire ogni volta? Oh, see, Krishna's mission is Paritranaya sadhunam vinashyat duskritam, to save the sadhus and to destroy the demons, to take away the burden of the earth. So they deliberately let him go, so he would bring more warriors, and then he would kill them, then he would go and bring more, like this 17 times, because that's part of the mission, not of the original form of Krishna, but of Vishnu within Krishna, to remove the burden of the earth. Perché tra i due compiti di Vishnu che si trova all'interno di Krishna è quello di proteggere le persone sante e quello di uccidere i demoni nel mondo per liberare il mondo dal suo fardello. Quindi loro lasciarono fuggire Jarasandha ogni volta affinché lui raccolse tutti gli altri soldati demoniaci e glieli portasse per ucciderli. So, on the 18th time Jarasandha attacked, E la 18ª volta che Jarasandha at the same time Kala Yavan attacked with 33 million barbarians. allo stesso modo attaccò Kalayavan con 33 milioni di barbari. So he was bombing the Mathura. E quindi lui stava bombardando Mathura. It was a very terrible threat. The Mathura could be destroyed and all the Yadu dynasty killed. Era una minaccia terribile, Mathura poteva essere distrutta e la dinastia Yadu intera poteva essere uccisa. So at night, that night when the Yadu dynasty in Mathura went to sleep, when they opened their eyes, they woke up in the morning, they were in a fortified city in the ocean. And Yogamaya, by Krishna's will, had transferred them out of that danger very far away to a safe place. This is how the Yadu dynasty were transferred to Dwarka. E quella sera tutti gli abitanti di Mathura andarono a dormire e quando aprirono gli occhi si ritrovarono in una fortezza nell'oceano, a Dwarka. E in pratica per l'energia spirituale di Krishna, Krishna trasferì tutti quanti su una fortezza nell'oceano per proteggerli da quella minaccia. You know, Mathura is here and Vrindavan is just here.
Sapete che Mathura e Vrindavana sono vicine. So, in the Battle of Kurukshetra, there were 7 Okshahinis on the Pandava side and 11 on the Kaurava side. Sapete che nella battaglia di Kurukshetra c'erano 7 eserciti dalla parte dei Kurava e 14 for the Pandava. E 11 dalla parte dei Pandava. 7 for the Pandavas, 11 for the Kauravas. 7 per i Pandava e 11 per i Kaurava. So altogether, total on both sides was only 18 Okshahinis. Okshahini means it's a battalion, type of battalion of soldiers. There are so many chariots, so many horses, so many infantry. Quindi c'erano 18 eserciti, 18 battaglioni in totale. So, but when Jarasandha attacked, he had 21 Okshahinis. That's more than both sides put together in the Battle of Kurukshetra. Però quando Jarasandha attaccò, lui aveva 21 battaglioni, che erano più di quelli che erano presenti nella battaglia di Kurukshetra in entrambe le fazioni. Plus 33 million barbarians came with Kalayavan. E in più vennero 33 milioni di barbari con Kalayavan. So if Mathura is just here, and Vrindavan is here, and so many millions and millions of soldiers come, how will they just fit in without overflowing? E quindi se Mathura e Vrindavana sono vicine geograficamente, se vengono tutti questi battaglioni e soldati, come possono andare solo a Mathura senza fuoriuscire e prendere anche tutto quello che è in So at that time actually Nanda Maharaj, Yashoda and all Brajbasis, they became like refugees. They had to vacate Braj. And they went. Even the far western side of Braj is Kamyavan, which is now in Rajasthan. And even further west than that, they went outside of Braj to the western side, and they were camping there during this war. Quindi gli abitanti di Vrindavana, il padre e la madre di Krishna, Nanda e Yashoda, loro dovettero, loro furono come dei rifugi che loro sono dovuti andare via da Vrindavana verso ovest, oltre il Rajasthan. So I think that Sri Krishna actually moved the whole of Mathura to Dwarka so that the Brajbasis could come back to Braj. E quindi io penso che in realtà Return to their house. Krishna abbia spostato Mathura nella fortezza dell'Oceano Dwarka solo affinché i Vrajabasi poterono tornare a casa a Vrindavana. So these are extremely tumultuous historical times, Quindi questi erano dei tempi storici estremamente tumultuosi. not material history, Ma non è, transcendental Purana. però questa non è una storia solo materiale, ma è la storia bellissima trascendentale di Krishna. So here, Krishna is saying to the gopis, oh, do you remember me? E qui Krishna disse alle gopi, vi ricordate di me? I went away from you for a long time because I had to solve this problem with the Yadu dynasty, and I had the intention to kill so many demons, and after that I could return. But until they are killed, I cannot come back. Krishna disse, vi ricordate di me? Io vi ho lasciato, vi ho abbandonato perché avevo l'intenzione di uccidere questi demoni per salvare la mia dinastia Yadu e i miei cari devoti e familiari. Io avevo intenzione di tornare da voi una volta che c'ero riuscito, ma ancora non l'ho completato. So Krishna is expressing, I want to come back. I Quindi, always wanted to come back. But I have not finished this responsibility. quindi Krishna sta esprimendo a loro, io voglio tornare, io ho sempre voluto tornare il più presto possibile, ma ancora non ho completato questa mia responsabilità. Vidurata, Dantavakra, Shishupal, there are 3-4 demons are left. Sono rimasti 3 o 4 demoni, Then I promise I will return. dopodiché vi prometto che tornerò. So apya dayata asman swid akrita gyavishankaya. Akrita gyavishankaya means, do you suspect? Do you have a doubt in me? Do you suspect that I'm ungrateful? E allora Krishna gli chiese, voi forse dubitate di me? Avete forse un sospetto che io sia ingrato verso di voi? Do you have some hostility towards me, thinking that I just abandoned you? Avete un po' di ostilità verso di me perché pensate che io vi ho semplicemente abbandonato? That though you left everything only to please me,
but I was ungrateful and I left you. Krishna disse alle gopi, pensate forse che nonostante voi avete lasciato tutto per me, io invece sono ingrato e vi ho abbandonati così. Oh gopis, don't think in this way. Oh gopi, per favore non pensate in questo Why? modo. Nunam bhutani bhagavan yunakti viyunakti cha. It is only Bhagavan, it is only God who brings together the living entities and separates them. We are all helpless. E Krishna disse, è soltanto Dio che separa tutte le entità viventi e poi le rimette assieme. Noi siamo soltanto indifesi. Understand? This is the Naravat Lila, human pastimes. Questo è il passatempo di Dio Naravat, ovvero in cui lui gioca come una persona umana ordinaria. Persons who don't understand, for them, when they first realize it is a shock. Le persone che non lo comprendono, quando lo realizzano per la prima volta, per loro è uno shock. Why? Perché? Because atheistic person thinks everything is going on like random chaos. Perché le persone ateistiche pensano che tutto quanto avviene semplicemente casualmente, come un caos naturale. So they're always in anxiety, stress, Quindi sono sempre in ansia e in and stress fear. e in paura. And they try to hide it or they try to cover it with alcohol and Ma cercano di nasconderlo oppure cercano di coprirlo con Medication. l'alcol e cercando di godere dei sensi medication. e con le medicazioni, con i medicamenti. But if someone develops faith in God, then they understand actually everything is completely like a symphony. Everything is orchestrated by the will of God and God is in the center controlling everything. Ma se qualcuno ha fede in Dio, allora comprende che tutto quanto è orchestrato dal Signore Supremo come una sinfonia perfetta e Dio è al centro di ogni cosa. Then they become peaceful again. E allora diventano pacifici, But then when you go into Krishna Lila, si sentono in pace. Però quando entri nel passatempo di Krishna, then that fixed center now also becomes loose. allora questo centro fisso anche si perde. If Krishna is not in control, then what's going on? Se Krishna non controlla i suoi passatempi, allora cosa avviene? Chi è che li controlla? So his Mahamaya and Yogamaya are doing everything. Però in realtà l'energia spirituale di Krishna, Yoga Maya, fa tutto quanto per lui in accordo al suo desiderio. But see, Krishna experiences Naravat Lila like a, not human, he's not human, but like human. Però siccome la sua energia lo fa per lui, Krishna è semplicemente perso nei suoi passatempi e fa esperienza come se fosse un essere umano ordinario. So Krishna said, Vayo yata gananikam trinam tulam rajangsi cha samyojakya kshapei bhuyastata bhutani bhutakrit. Just as the wind blows, Così come il vento soffia. and in the ocean there are some straws floating. E nell'oceano ci sono alcuni fili di piante che galleggiano And pieces of wood and leaves, e pezzi di legno. and the wind is blowing, and they come together and they make like a bundle. E il vento soffia la corrente e li spinge, li porta assieme e loro si legano tra And loro. it's floating in the ocean for some time. E questo legame fluisce sull'oceano per un po' di tempo. Then again the wind blows and big waves come and it's dispersed and all the straws and leaves go in different directions again. E poi di nuovo il vento soffia forte, le onde si alzano e rompono questi legami e loro di nuovo si separano e fluiscono in direzioni opposte. Or sometimes, the cotton plants, the wind blows and some whiffs of cotton blow away. Oppure sapete come ci sono le piante di cotone, a volte il vento soffia, il cotone si stacca e vola nel finale. And sometimes those whiffs of cotton blowing in the breeze, they stick together and makes like a ball, blowing here and E there. a volte questi pezzi di cotone si attaccano tra loro e creano come una palla che viene lanciata dal vento qui e lì. And after some time the wind blows again and it breaks apart and the cotton floats. E poi dopo un po' di tempo arriva una soffiata di vento che lo rompe, lo separa e di nuovo questi fili di cotone sono separati e vanno in direzioni opposte. So Krishna said, so in the same way we are all helpless. E Krishna dice noi siamo proprio così, siamo tutti indifesi. It is only by the will of God, Supreme Lord, that living entities, helpless living entities, they come together in their life
and they meet for some time and then they're separated again. È soltanto per il volere di Dio che le entità viventi a volte sono unite e per un po' di tempo vivono assieme e poi vengono separate di nuovo, senza nessun controllo del loro destino. Our relationships in this world are like that. Le nostre relazioni in questo mondo sono proprio così. You come together for some time in a family. A volte le persone vengono assieme in una famiglia per del Mother, tempo. father, sons, daughters, Madre, uncles, padre, grandfather. figlio, figlia, zii. And then with time, then everyone. One dies, another is born, another dies, and everyone goes, all the souls go in different directions all over the universe. E poi dopo del tempo uno muore, un altro nasce, le persone si separano, le anime vanno in luoghi differenti dell'universo e non si incontreranno mai più. One of my friends once, he got a euro dollar bill, and he wrote his name on it. Una volta un mio amico prese una banconota da $1 e ci scrisse il suo nome. It was an experiment. Era un esperimento. So then he went to a shop and he bought something and Allora lui andò a un negozio, comprò qualcosa e gli diede la banconota. he was thinking, maybe it can happen in the future that this note will go everywhere and one day it will come back. E lui pensava, forse in futuro succederà che questa banconota andrà ovunque e poi tornerà a me. But 30 years later still it did not come back. Però 30 He anni never dopo saw that note again. non ha mai visto più questa banconota. So our life is like this. E la nostra vita è così. Our relationships in this world are like this. Le nostre relazioni in questo mondo sono così. Just for a moment and then. Soltanto siamo assieme per un momento e poi siamo separati dal destino. When you have a relationship with someone, before, did you choose to meet them or not? Quando voi avete una You never knew relazione, who you will meet. voi prima di conoscerlo avete deciso che l'avreste conosciuto o è avvenuto in modo che è stata una sorpresa, è stata una cosa che non vi aspettavate. And when you lose someone in your life, did you choose that point? E quando perdi qualcuno nella tua vita, ma tu l'hai premeditato e l'hai scelto o avviene da sé? And can you change it? E puoi cambiarlo? So we are like this. We're all like straws floating in the ocean. Quindi noi siamo così, siamo solo come fili d'erba che galleggiano nell'oceano. So, Sri Krishna is telling Gopis, don't be angry with me. I want to be with you. But we are all like the straws in the ocean of fate. Quindi Krishna dice alle gopi, per favore non siate arrabbiate con me, io voglio stare con voi, ma noi siamo solo come dei fili d'erba che vengono spinti qui e lì dal nostro destino. So in this way, in 3 verses, Sri Krishna has expressed his Naravat human-like feelings. In questo modo, in 3 versi, Krishna ha spiegato i suoi bellissimi e sorprendenti sentimenti come una persona normale, in cui lui non è nel sentimento di essere Dio, ma come una persona ordinaria. So then Sri Krishna said, Sri Krishna is in great distress. Shri Krishna qui prova un grandissimo dolore. So when a person is under distress, their mind they cannot control and they may not speak in a coherent way. Quando una persona soffre molto, la loro mente non è sotto il loro controllo e quindi potrebbero parlare in modo incoerente. Sri Krishna then said, Mai bhakti bhutanam amritatvaya kalpate distaya dasin matsneho bhavatinam madapanam. Bhavatinam madapana. Krishna said, if any living entity renders devotional service to me, then they become eligible for Amrita, liberation, immortality. Krishna disse, se qualsiasi entità vivente offre il suo servizio a me, allora egli diventa qualificato per l'immortalità. Easily, if any living entity just does some bhakti, they can get mukti, going to Brahman, in personal liberation easily. Ed è vero, perché se un'entità vivente fa anche un minimo di devozione a Dio, pochissima, lui subito può ottenere la liberazione da questo mondo di sofferenza. But disdhyaya dasin matsneho. But oh gopis, you are so fortunate.
Ma Krishna dice, oh Gopi, voi siete così fortunati. Mat sneho, you have sneha for me. You have affection for me. Voi avete sneha, avete affetto per me. Bhavati nam madapana, by which you have attained me. Perché questo affetto non solo ti dà la liberazione, ma addirittura voi avete ottenuto me. You did not get some impersonal liberation, you attained me. Le gopi non hanno ottenuto qualche tipo di nirvana o liberazione impersonale, ma le gopi hanno ottenuto Dio stesso. So then Sri Krishna said, Aham hi savabhutanam adi antaram bahi bhautikanam yatakam va bhurvayam jyoti anganaha. I am the beginning, the middle and the end of all living entities. Krishna disse, io sono l'inizio, la fine e anche il mentre di ogni entità vivente. That means all the objects, the phenomenal objects of this world, not the souls, because souls have no beginning and end. Questo si riferisce agli oggetti fenomenici di questo mondo e non alle anime, perché le nostre anime sono eterne e non hanno nessun inizio. Bhautikanam yatakamba, just as the Panchabhut, that means the five elements, earth, space, earth, water, fire, air and space, akash. These five elements, they enter into all objects and can never be separated from them. Krishna dice, così come i cinque elementi, terra, acqua, fuoco, aria e spazio, entrano, sono all'interno di ogni oggetto che esiste e non possono essere separati da quell'oggetto. Just like if there's a clay pot, can this clay pot ever be separated from the earth? Così come se c'è un vaso di argilla, può questo vaso di argilla essere separato dall'argilla? Not possible, Non è possibile. because it's made of clay, that is earth. Perché è fatto di argilla. So in the same way, Krishna is saying, I am the beginning, the middle, end of all the phenomenal objects of this world, and therefore I can be never separated from anything. Quindi allo stesso modo Krishna dice, io sono l'inizio, la fine e il mentre di ogni manifestazione di questo mondo, quindi non posso mai essere separato da nulla di quello che esiste. Then Sri Krishna said, Evam yetani bhutani bhuteshvatmana atmana tata ubhyam me atapare pasyata bhatam akshare. So in this way, Evam yetani bhutani means that just as the elements, earth, water, fire, air and ether, they are present in all phenomenal objects. Krishna dice, così come i cinque elementi, terra, acqua, fuoco, aria e etere, sono presenti in ogni oggetto fenomenico. Bhuteshvatmatmana tata. Similarly, the living entities, they are residing within the phenomenal objects such as the physical bodies. Allo stesso modo le entità viventi, che siamo noi, risiedono all'interno dei loro corpi. And pervading them by their consciousness. E queste anime pervadono i loro corpi con la loro coscienza. Or, Bhuteshvatmatmana tata can mean just as the Paramatma is pervading every Atma. Lui dice così come il Paramatma, l'anima suprema, pervade ogni anima, ogni persona individuale, ogni entità vivente, Dio è presente nel loro cuore. Ubhayam mai atapare pasyatavatam akshare. O gopis, now you should see that I myself, I am pervading both the material elements and the souls. E quindi Krishna dice alle gopi, oh gopi, voi dovete sapere che io pervado sia gli elementi materiali, gli oggetti materiali, ma io pervado anche le anime spirituali delle entità viventi. According to that first interpretation, or according to the second interpretation, I am above both the objects of the world and I am also above Paramatma. Because though in Paramatma form I have entered into everything, I still exist in my own form as Bhagavan.
Però in accordo all'altra interpretazione, Krishna in questo verso sta anche dicendo un'altra cosa, ovvero che io sono al di là degli oggetti materiali, ma sono anche al di là del Paramatma, perché il Paramatma è la forma di Dio con la quale lui pervade ogni oggetto e ogni anima di questo mondo, però Krishna dice nonostante io pervado ogni cosa, sono comunque una persona separata da quella forma con la quale pervado tutto e quindi io sono al di là di quella, sono superiore a quella. Just as Sri Krishna says in Bhagavad Gita that there are two things, kshara and akshara, the temporary and the permanent. Così come Krishna dice nella Bhagavad Gita che ci sono due cose, kshara e akshara, ciò che è temporaneo e ciò che è permanente. And there are the jivas and the paramatma. E dice che ci sono le anime e poi c'è il Signore Supremo che è all'interno di ogni cosa, il Paramatma. The jivas are atma and paramatma is the purush. Le jive, le anime sono Atma, invece il Paramatma, il Signore Supremo, lui è Purush. But then Sri Krishna says, but I am above all of this. Però poi Krishna dice, però io sono al di là di entrambi. Even Paramatma, and therefore I am famous in this world as Purushottam. Chapter 15, Purushottam Yoga. Quindi nel capitolo 15 lui dice, io sono superiore persino al Paramatma, per questo sono conosciuto con il nome di Purushottam. This is why Lord Jagannath is called Purushottam. Perché il And Jagannath Puri is called Purushottam Ketra. Perché il Paramatma è il Purush e Krishna è Purushottam, è superiore al Purush. Per questo Jagannath viene chiamato Purushottam e Jagannath Puri anche viene chiamata. So Sri Krishna is explaining, I am Purushottam, I am above all the elements, above the souls and the Paramatma even. Quindi Krishna dice io sono Purushottam, sono al di sopra di tutti gli elementi materiali, sono al di sopra di tutte le anime e sono persino al di sopra del Paramatma. So Pare means above. Pare significa sopra. And Akshare means the eternal. E Akshare significa eterno. Ubayam Mayata Pare, I am above both the objects of the world and the living entities. And pervading everything. Io pervado ogni cosa, ma allo stesso tempo sono al di sopra degli elementi materiali e al di sopra delle entità viventi. So, when Krishna spoke these words, Quando Krishna parlò queste parole, Uddhav just put his face in his hands. Uddhava mise la testa tra le sue mani. Uddhav said, this is a disaster. Uddhava pensò, questo è un disastro. Krishna is the lover of the Brajagopis. Krishna è l'amato delle gopi, delle And pastorelle. he's speaking to them. E lui parla a loro. But what he's saying is asambandita. That means each thing that he's saying is not related to the other things. Però ogni cosa che dice è asambandita, significa ogni cosa che dice non è in relazione con le altre cose che dice. There is asangati. Asangati means that it cannot be reconciled. C'è asangati, ovvero significa che le cose che ha detto non possono essere riconciliate. Because first Krishna is speaking like, I am just, everything's in the control of God. I have no say in this matter. I'm doing my best, but I'm helpless. Perché prima Krishna dice tutto è nelle mani di Dio, io cerco di fare il mio meglio ma sono indifeso, se non posso fare nulla non sono in controllo di nulla. And then the next, and I was in 3 verses. Then in the next verse he's speaking like he's Bhagavan. E disse questi 3 versi, poi nel verso la frase successiva iniziò a parlare come se lui fosse il Signore Supremo. And saying, if you do bhakti to me, you easily get liberation. But what to speak of that, you have sneha, you have affection for me. So you have already attained me. E quindi Krishna dice, se voi fate un po' di devozione verso di me potete ottenere la liberazione, ma voi cosa dire di fare un po' di devozione per me? Voi avete affetto per me e grazie a questo affetto per me voi avete completamente ottenuto me stesso. In my personal form as Bhagavan. Nella mia forma personale di Bhagavan che è superiore a tutte le altre forme. And then after that, he's glorifying Brahman realization, or try to see the spirit in all the elements everywhere. E poi invece inizia Like a a glorificare. teaching for Gyanis. E poi invece inizia a glorificare la realizzazione impersonale, perché dice cercate di vedermi in ogni cosa che io sono onnipervadente, quindi come se dete delle istruzioni per i ghiani, per coloro che fanno speculazione filosofica. So first he spoke just like a human being who is all worried about everything because they're upset and they're in Maya.
Quindi prima lui parlò come un essere umano ordinario che è preoccupato di tutto quanto perché loro sono arrabbiati e sono in maglia. Then he spoke like he's Bhagavan and he glorified bhakti. E poi parlò come se lui stesso fosse il Signore Supremo e glorifica la devozione a Dio. And then he spoke like a Jnani. E poi, How you have to try to understand all the material elements, how they go inside each other. The elements are inside everything and also outside everything. e poi invece parla come un Jnani, una persona che specula filosoficamente, devo comprendere che tutti gli elementi sono dentro questi altri elementi, la discriminazione tra spirito e materia. So, first of all, if you love someone and you didn't see them for a long time, then you're not going to give them a metaphysical lecture. Prima di tutto, se voi amate qualcuno e non lo vedete da tantissimo tempo, non è che appena lo incontrate iniziate a fargli una lezione di metafisica. And secondly, if you are going to give a metaphysical lecture, at least it should make sense, but this makes no sense. Poi, in secondo luogo, se voi volete fare una lezione di metafisica deve avere un senso logico, ma questa non ha completamente senso, perché è incoerente una frase con l'altra. So Uddhav was watching this. Quindi Uddhava guardava questo, Because, he made the whole arrangement with the tents and the corridor, and he kept the gopis there. He did everything that he could. And now Krishna, he's completely blowing it. So Uddhav was, perché sapete che Uddhava ha fatto tutto in modo che potesse avvenire questo incontro, lui ha preparato la tenda, ha costruito il tunnel segreto, ha portato Krishna lì, ha fatto aspettare le gopi lì, adesso è successo un disastro. Krishna sta rovinando tutto quanto. So then the gopis hearing this, out of the distress of separation, they could not think even. Le gopi ascoltando le parole di Krishna, per la loro sofferenza e la loro separazione da lui neanche riuscivano a tollerare ciò che stavano ascoltando. But one of the gopis composed her mind and thought of something to say. Però una delle gopi compose la propria mente e riuscì a mettere assieme delle parole. She said, "Oh, you are liberated from all suffering. E disse, oh, tu che sei libero da ogni sofferenza. What are you saying?" Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Your statements are not even related to each other. Le tue affermazioni non sono neanche in relazione l'una con l'altra. First you said you were helpless, then you said that you are the Supreme Lord Bhagavan who gives bhakti, and then you are glorifying Brahman realization. Prima dici di essere indifeso nelle mani del tuo destino, nelle mani di Dio, poi dici di essere Dio che dona la devozione alle anime e poi dici di essere, poi parli della liberazione impersonale, dello scomparire nella luce impersonale. So then, see Krishna, the gopis, they began to criticize Krishna. Le gopi iniziarono a criticare Krishna. They said, Ahushchati nalinanavapadaravinda Yogeshwara Ridivichinchara Gada Bodhe Sansarinam Patit Uttara Avalambam Geham Dusham Api Manasyudriyat Sadanaha. Srimad Bhagavatam, same chapter, verse 48. Srimad Bhagavatam, stesso capitolo, verso 48. And Chaitanya Mahaprabhu sang this verse to Lord Jagannath during Rath Yatra. Chaitanya Mahaprabhu cantò questo verso al Signore Jagannath durante Ratha Yatra. Gopis said, Ahushtate nalinana bapadaravinda. Because Krishna had spoken like he is Bhagavan. So they said, Oh Nalinanava, you who has the lotus growing out from your navel. Because when Vishnu, before he creates the world, from Garbhodakasha Vishnu, a lotus flower appears from his navel and Lord Brahma is there. And then he empowers Brahma to create the world. Allora le gopi, siccome Krishna aveva parlato nel sentimento di essere il Signore Supremo, allora le gopi dissero a Krishna,
o bellissima personalità dalla quale un fiore di loto sboccia dall'ombelico, perché sapete che Vishnu prima di creare questo universo, un fiore di loto sboccia dal suo stelo, lo stelo di questo fiore di loto parte dal suo ombelico e questo fiore di loto si apre e da questo fiore di loto si manifesta Brahma, il primo essere creato che Vishnu, Krishna, potenzia Brahma a creare questo universo. So, hey Bhagavan, Quindi loro dicono, ehi Supreme Bhagavan, Lord, ehi Nalina Naba, ehi persona che ha il fiore di loto dall'ombelico, Auschate Nalina Naba Padaravinda, Yogeshwara Ridivichinchara Gada Bodai. You have given us instructions. tu ci hai dato istruzioni. Your lotus feet, they are meditated upon by the Yogeshwaras. I tuoi piedi di loto sono l'oggetto della meditazione di tutti i più grandi yogi, Yogeshwaras, the masters of mystic yoga, di tutti i padroni dello yoga who mistico, have agada buddhi. Agada bodha means they meditate, vichintya agada bodha. They meditate with their agada buddhi, that means vast intelligence. Questi yogi meditano sui tuoi piedi di loto con la loro vastissima intelligenza. Who are they? The Yogeshwaras. Chi sono gli Yogeshwara? Like Lord Brahma. Come il signore Brahma. He has 4 heads he can meditate with at the same time. Lui ha 4 teste con cui può meditare allo stesso tempo. Lord Shiva, Il signore Shiva. he has 5 heads, Lui ha 5 5 faces. 5 Panchamukh Mahadev. Panchamukh Mahadev. Oh, Narad Muni, Narada Muni. he's a great sage. Lui è un grandissimo santo e persona saggia. Vyasadev, who has compiled the Vedas. Che ha composto tutti i Veda, tutte le scritture vediche. The 4 Kumaras, I 4 Kumara. the oldest sages in the universe who by their mystic power keep themselves as young 5-year-old boys, wandering naked here and there. I saggi più anziani dell'universo che con i loro poteri mistici mantengono la forma di 4 piccoli bambini e vagano nudi qui lì. Oh, the 9 Yogendras, I 9 Yogendra. Kavi, Havi, Antariksha, Prabhuda, Pipalayan, Chamasa, Drumala, Karabhajan. These are all Yogeshwaras, masters of mystic power. They have complete control over their pran, their senses, and they can go into trance and meditate. Questi sono i Yogeshwara, i più grandi maestri dello yoga mistico. Loro hanno il completo controllo e potere sulla propria mente e possono meditare profondamente. So by meditating on your lotus feet, they realize, oh, God is everywhere. E meditando sui tuoi piedi di loto loro realizzarono che Krishna, Dio, Lui è ovunque, So they don't feel any separation. è onnipervadente, quindi loro non provano nessuna separazione da Lui. But the common people, Però le persone samsarinam patit uttara avalamban, those persons who are in samsara. queste persone che si trovano nel samsara, nel ciclo di nascita e morte, Yes, the cycle of birth and death. Samsara kupa, that means a deep well. questo samsara, ciclo di nascita e morte, è un pozzo profondo. All the general people of the world, they've fallen down the deep well of samsara. They're in darkness of ignorance and they cannot get out. They don't even know they are there. How would they try to get out even? Tutte le persone ordinarie di questo mondo sono cadute nel pozzo profondo del ciclo di nascita e morte e non riescono a uscire da questo pozzo perché neanche si rendono conto di essere in questo pozzo, quindi come possono provare ad uscire? So gopis are saying, the great yogendras, they can meditate on your lotus feet, Krishna. But we are just simple housewives, simple gopis of Vrindavan. Quindi le gopi dicono a Krishna, oh Krishna, i grandi maestri dello yoga mistico possono meditare sui tuoi piedi di loto, ma noi siamo semplici donne di villaggio, semplici pastorelle. Geham dusham apimanasudhyat sadana. So, oh my Lord, you can just be merciful to us and by your mercy make your lotus feet appear in our hearts. Quindi, oh mio Signore, non potresti essere semplicemente misericordioso con noi e mettere i tuoi piedi di loto nel nostro cuore? Teenage girls are not famous for having the steer buddhi, Le ragazze, psychological stability. le ragazze adolescenti non sono famose per avere una mente completamente stabile e sotto controllo e ferma, loro non hanno neanche una psicologia stabile. They're very, very far away from
Sampragyata Samadhi, what to speak of Asampragyata Samadhi. Loro sono molto molto lontano dal Sampragyata Samadhi, dalla trance, quindi cosa dire dell'Asampragyata Samadhi? So Gopis are saying, why you are giving the instruction for great yogendras to us village girls? Quindi i gopi dicono, che senso ha dare istruzioni per i grandi maestri dello yoga a noi semplici ragazze di villaggio? How will we control our minds and realize your lotus feet in our hearts? Come potremo noi controllare le nostre menti e realizzare i tuoi piedi di lodo nel nostro cuore? So just give us kripa siddhi. Quindi darci semplicemente kripa Just by mercy, just make your lotus feet appear in our hearts. significa fai apparire i tuoi piedi di lodo nel nostro cuore semplicemente per la tua grazia. So when Gopi said this to Krishna, Quando i gopi dissero questo a in a Krishna, very humble voice, con una voce molto umile, they're being sarcastic. loro in realtà sono sarcastiche, They're being completely sarcastic. loro sono completamente sarcastiche. Huh? Why do they have to meditate on Krishna's lotus feet? Krishna's lotus feet they see at every second. They want to get Krishna's lotus feet out of their hearts, but they cannot get it out. Perché loro dovrebbero cercare di meditare sui piedi di loto di Krishna? Loro vedono i piedi di loto di Krishna nel loro cuore ogni istante, loro cercano di liberarsi dai piedi di loto di Krishna, ma non riescono a tirarli fuori dai loro cuori. So then, Sri Krishna again said to them, Mai bhaktihi bhutanam amritatvaya kalpate distaya dasin matsneho vatinam madapanaha. He said, oh, by rendering bhakti to me, everyone becomes eligible for liberation. But you have sneha, you have affection for me, you have already attained me. Allora Krishna disse un'altra volta, attraverso la devozione a me tutti quanti possono ottenere la liberazione, ma voi siete andati addirittura oltre, voi per il vostro affetto che provate per me avete ottenuto direttamente me stesso. So that time Krishna spoke that. E quando Krishna disse questo, Then Gopis understood what he had said before. allora le gopi compresero cosa stava dicendo lui prima, They understood it. compresero cosa intendeva. And they became somewhat happy and satisfied for a moment. E per un momento furono soddisfatte e appacificate, almeno fino a un certo punto. But remembering their previous separation and in anxiety of future separation which will come, again they became in anxiety. Però ricordandosi come in precedenza loro furono separate da Krishna e con la paura del fatto che in futuro saranno ancora a lungo separate da Krishna, loro di nuovo si sentirono in ansietà. So then, now, what is it that the gopis understood? Adesso cos'è che le gopi compresero delle parole di Krishna? First of all, Krishna spoke like a human being. Prima di tutto, Krishna parlò come un essere umano ordinario. This they can understand completely. Questo loro lo possono comprendere Because the completamente. residents of Vrindavan never see Krishna as Bhagavan anyway. Perché gli abitanti di Vrindavana non vedono mai Krishna come Dio. The residents of Vrindavan don't know that Krishna is God. I residenti di Vrindavana non sanno che il loro amico Krishna è Dio. They just think he's the son of Nanda Maharaj. Loro pensano che lui è semplicemente il figlio di Nanda Maharaj. So those first three verses, oh, what can I do? We're all like cotton in the wind. Quindi i primi tre versi in cui Krishna dice cosa possiamo fare noi? Noi siamo soltanto come l'ovata che vola nel vento. Think gopis could understand this. E i gopi riuscirono a comprendere questo. But that does not give them any consolation. Però questo non le ha dato nessuna consolazione. If you deliberate, you think that all your relationships, they're bound to end and you'll never see each other again, then this is very bleak Perché se voi and riflettete, pessimistic. sul fatto che tutti i vostri membri della famiglia, le persone che amate, voi sarete insieme solo per poco tempo in questa vita e poi sarete completamente separati, questo è molto pessimistico e non ti dà molta gioia. Yeah, it's very bleak. It's actually true. And the general people, they're just afraid to face the truth of life. Però in realtà questa è la verità e le persone generalmente sono semplicemente preoccupate di affrontare la realtà. So when you speak this to an ordinary person, Quindi quando voi dite they don't want to questo know. a una persona ordinaria, loro reagiscono male, non vogliono pensare. Because they don't see a solution. Perché loro non vedono alcuna soluzione. The only solution is God.
Perché l'unica soluzione a questo problema è Dio. So when Sri Krishna spoke like this, Quindi quando Krishna parlò in then questo this modo, actually doesn't give any consolation. It's more pessimistic. questo in realtà non dava nessuna consolazione a loro, ma era pessimista come. All it does, then why did he say it? Allora perché Krishna lo disse? What it does is it removes the blame away from Krishna. Like, look, it's not my, don't be angry with me, don't think that I'm ungrateful, it's not my fault, it's out of my control. Perché questo rimuove l'accusa da Krishna, perché Krishna dice non pensate che è colpa mia, non siate arrabbiati con me, perché io non ho il controllo di questa situazione. But obviously, this is not pacifying them in any way. Però ovviamente questo non pacifica i cuori delle coppie in nessun modo. So then Krishna said, Mai bhakti bhutanam. If someone renders service to me, Allora Krishna dice se qualcuno offre il suo servizio a me, they can get liberation. lui con facilità otterrà la But liberazione. you have sneha, Però voi siete andati oltre perché voi avete sneha, avete affetto per and me. therefore, madapana, you have already attained me. E per questo voi mi avete già ottenuto completamente. Now, here is the mystery. E qui c'è il mistero. If someone is in this world and doing bhakti, practicing bhakti, Se qualcuno si trova in questo mondo e pratica la devozione a Dio, la they can develop Shraddha faith, loro possono sviluppare Shraddha, la fede, they can have Nishtha steadiness, possono ottenere Nishtha e che la loro mente è completamente ferma e they stabile. may go up to the stage of bhav, Potranno arrivare fino al livello di Bhav, dell'amore estatico. and usually then they will pass away and then take birth in Krishna's Leela or whichever is the Ishtadev. E di solito a quel punto loro lasceranno questo corpo e nasceranno assieme a Krishna in uno degli universi dove Krishna appare oppure un'altra forma di Krishna in accordo a quale relazione hanno loro con lui. Some may attain prem, Quindi a quel punto, stando insieme a Krishna, potranno ottenere then they amore will die incondizionato. and take birth in the Leela of the E Ishtadev. poi quando quel passatempo finirà e scompariranno, loro entreranno direttamente nel mondo spirituale assieme a Krishna. But can anyone in this world attain sneha? Però qualcuno in questo mondo può ottenere sneha? No, No, because sadhan is up to asakti, sadhan bhakti, then bhav bhakti, then prem bhakti, but sneha, prem, sneha, man, pranaya, rag, everything from sneha onwards, that is ragatmik bhakti. It's not in this world. There's no, that level of love called sneha is not in this world. It's for those who are already in the spiritual world. Or when you go there, then you can get it. But you can never get that stage, sneha, being here. perché quando Krishna dice alle coppie voi avete sneha ed affetto per me, lui parla di uno stadio dell'amore spirituale che hanno le coppie per lui, che non è possibile ottenerlo qui in questo mondo. Non è possibile ottenerlo perché in questo mondo tu con la tua pratica spirituale puoi arrivare fino al livello di Asakti e Bhav, poi lì inizia il Bhava Bhakti e lì puoi arrivare al livello di Prema stando assieme a Krishna in questo mondo, e poi quando vai nel mondo spirituale soltanto lì puoi ottenere sneha, questo affetto per Krishna. So someone in this world may have bhakti to a point. Quindi una persona in questo mondo può fare esperienza della devozione a Dio fino a un certo punto They may do raga nuga bhakti, e potranno fare Raga Nuga Bhakti, but they cannot have ragatmik però bhakti non possono avere until they go in the lila. a meno che non entrano nel mondo spirituale. So here, distaya dasin mat sneho bhavati nam madapana. But you have sneha. That means you're already with me in the apricot lila. Però Krishna dice alle coppie voi avete sneha, quindi voi siete già con me eternamente nel mondo spirituale, nel passatempo non manifesto. You're not sadhakas. Voi non siete sadhaka, persone che fanno una pratica So, spirituale in questo mondo. distya madasin mat sneho, by good fortune, you have sneha. Quindi Krishna dice alle coppie voi siete così fortunate che avete questo amore per me. The real meaning is by good fortune. That doesn't mean your good fortune. That means Krishna said by my good fortune. By my good fortune, you have sneha for me. Quindi Krishna, That's I am so lucky that you love me. quindi Krishna in realtà non dice che voi siete fortunati ad avere amore per me, ma Krishna dice io sono così fortunato ad avere il vostro amore. Voi mi rendete così fortunato. Bhavati nam madapana means that you have attained me. E Krishna dice voi avete ottenuto me. So some siddhanta is necessary here. Quindi qui è necessario un po' di siddhanta. You see, in the spiritual world, Sri Krishna's pastimes are always going on in Vrindavan. Vedete,
Vedete che nel mondo spirituale i passatempi di Krishna proseguono sempre a And Vrindavan. there he never leaves Vrindavan. E nel mondo spirituale Krishna non lascia mai Vrindavan e le gopi. And that is called aprakat lila. The unmanifest pastimes means with our senses in this world no one can experience it. It is beyond the senses. E quello significa il passatempo non manifesto, nel senso che nessuno può farne esperienza con i sensi materiali. But once in a day of Brahma, Però una volta nel mondo Sri Krishna and all his associates appear on earth. Krishna e tutti i suoi associati appaiono qui sulla terra. And on earth he performs his pastimes for 125 years. Sulla terra lui esegue i suoi passatempi per 125 anni. That is called Prakat Lila. Questo si chiama Prakat Lila. It means the pastimes of Krishna that anyone who is on the earth at that time, they can experience it through their senses Significa i passatempi di to a Krishna. limited degree. I passatempi di Krishna che tutte le persone di questo mondo riescono a fare esperienza con i loro sensi. Significa che quando Krishna era presente qui tutte le persone riuscivano a vederlo, anche se fino a un certo grado, perché non vedevano la sua vera And natura. after 125 years, then Krishna's Leela becomes unmanifest. So you cannot see it here, and then it's just in the aprakat state, unmanifest. E poi dopo 125 anni i passatempi di Krishna divennero non manifesti, significa che le persone ordinarie non potevano più vederlo con i loro sensi materiali. Until the next Mahakalpa, the next day of Lord Brahma, again Krishna will appear and again. Finché il prossimo giorno del Signore Brahma, quindi dopo 1000 cicli di ere, il Signore Krishna appare di nuovo in questo So two types of Leela, aprakat, Quindi ci sono due tipi di unmanifest, and prakat, quello non manifesto manifest. e invece quello che è manifesto agli occhi di tutti per un tempo In limitato. the aprakat Leela, there's no separation, Krishna never leaves. Nel passatempo No physical separation. Nel passatempo non manifesto che avviene eternamente, Krishna e le gopi non sono mai separati. But when Krishna comes to this world, then he goes from Vrindavan to Mathura and Dwarka. Però invece And then they're meeting at Kurukshetra. quando Krishna viene in questo mondo, allora lui va a Mathura e per molto tempo si allontana da Vrindavan e poi Krishna e le gopi si incontrano di nuovo a Kurukshetra. So now, by the influence of Yogamaya, Krishna became aware of his godhood. Adesso per l'influenza di Yogamaya Krishna divenne consapevole della propria qualità di essere Dio. Yogamaya allowed him to be aware of his godhood Yogamaya improvvisamente gli fece ricordare di essere Dio. because he had to say something to stop the gopis' anxiety of separation. He tried something and it was getting worse. So now Yogamaya inspired him, so then he told them, "You're already with me in the Apakat Lila, we're together." Perché lui doveva dire qualcosa che avesse potuto consolare le gopi e ci stava provando ma non ci riusciva. Allora Yogamaya gli fece ricordare che è Dio e a quel punto gli disse: voi siete già con me adesso nel mondo spirituale, eternamente siamo assieme. And then Sri Krishna gave instruction in the gopis about Tattva Gyan Siddhanta, how to meditate to know how God is all-pervading in all the elements and there can never be separation. Dopodiché Krishna diede alle gopi il Siddhanta, le concezioni filosofiche per sapere che Dio è onnipervadente ed è presente in ogni cosa. But this is actually not like a metaphysical analysis of elements. Però questa in realtà non è un'analisi metafisica degli elementi, It is Prem Katha. ma è prema kata. It is the description of the glories of Prem, love. Sono le descrizioni delle glorie dell'amore per Dio, prema. And the description of the elements is only a metaphor which is used to illustrate the nature of love. E la descrizione degli elementi è soltanto una metafora che viene usata per descrivere la natura di questo amore. If you don't take it in this way, Ma se una persona non prende questo verso in questo modo, then you'll also be like Uddhava and go, allora tu anche sarai come Uddhava e ti This is a copierai disaster. con le mani e penserai questo è un disastro. And the gopis also, for them they were thinking this is also a disaster. Why is I he? gopi all'inizio pensavano che era un disastro perché non comprendevano cosa And intendeva. that's why they spoke to him in a very sarcastic way. Per questo Hey Bhagavan, parlando in modo molto sarcastico. please give us your causeless mercy Dacci la tua misericordia senza causa, so that we can meditate on your lotus feet. così che noi possiamo meditare sui tuoi piedi di loto. Ahuschateina Lina, that verse. It's very sarcastic, biting insults to Krishna. Il verso che le gopi dissero è molto sarcastico, è come se insultano Krishna. Why? Uddhav didn't understand and gopis didn't understand. Perché Uddhava non comprese ciò che Krishna intendeva e neanche le gopi And comprensero. that's why Krishna had to repeat that the fourth verse again.
E per questo Krishna dovette ripetere il quarto verso nuovamente. Mai bhakti bhutanam, this verse, and by hearing that, then they could understand the meaning of those two verses which were discussing the elements, were actually really all about the nature of prema. E a quel punto poterono comprendere le gopi che in realtà i versi che Krishna descriveva, in cui descriveva gli elementi, in realtà erano tutti riguardo la natura di prema, dell'amore. Okay, so let's now discuss these last two verses that Krishna spoke that were the main cause of the misunderstanding. Adesso cerchiamo di spiegare gli ultimi due versi che Krishna parlò, che erano in realtà la causa di tutta la comprensione del fraintendimento. So, the basic meaning, the general meaning, Il significato generale is very much like, you know, in the whole Srimad Bhagavatam comes from 4 seed verses called the Chatusloki Bhagavatam. è un po' come lo Srimad Bhagavatam che viene dai 4 versi Chaturusloki. The Bhagavatam was given in 4 seed verses to Lord Brahma. It's in Canto 2, Chapter 9. Questi 4 versi sono come il seme da cui tutto lo Srimad Bhagavatam si manifesta che Krishna diede a Brahma. The first 2 verses are on Sambandha Gyan and the last one on Sadhana Videya, and the third verse is on Prem Tattva. All'inizio della creazione Krishna dice questi versi e i primi 2 sono sul Sambandha, la relazione, il secondo è sulla Videya, il processo, il terzo e il quarto è sulla la natura dell'amore, l'obiettivo della vita. Yeah. So that verse which is on Prem Tattva, Yatama Hanti Bhutani Bhute Chuschaviteshvanu Pravestana Pravestani Tatateshu Nateshvaham. It says, just as the elements enter into all the phenomenal objects of the world, but also exist outside them. You see? Questo verso dice così come gli elementi entrano all'interno di ogni oggetto in questo mondo, però allo stesso tempo quegli elementi esistono anche al di fuori di quell'oggetto. For example, in all these objects we see around us, earth, water, fire, the elements are there, but at the same time, around the universe, the elements exist in their original form in layers. There's a layer of earth, a layer of water, like that. So the elements are inside every object and also exist outside of them. Così come se noi vediamo qualsiasi oggetto intorno a noi, al suo interno è presente la terra, l'aria, l'acqua, il fuoco, però nonostante questi elementi sono all'interno di un oggetto che ci circonda, anche fuori dall'universo sono presenti degli strati, uno strato di terra, uno strato di aria, uno strato di acqua e così via. So yatamahanti bhutani bhutsichaviteshnu pravistani apravistani tatateshu natesham. So Krishna said, in the same way, I am inside everything and I am also outside. Krishna disse allo stesso modo, proprio così io sono dentro ogni cosa e allo stesso tempo sono fuori da ogni cosa. Now one may say, oh, this is like just a metaphysical lecture. Una persona potrebbe dire, ma questa è soltanto una lezione di metafisica. But really, it is a prem tattva. Però in realtà riguarda l'amore. Why? Perché? Because, let's say you see Krishna's lila is going on here. Ammettiamo che il passatempo di Krishna avviene adesso. And Brijbasis are seeing the lila going on. E gli abitanti di Vrindavana vedono come i passatempi And avvengono. then Akrura comes and takes Krishna away. E poi viene a Krura e porta Krishna lontano. So Krishna is saying that just as I am outside, the elements are outside and inside, so similarly, outside everything that you are seeing is my Prakat Lila, and inside, when you remember me, then what you're experiencing inside is the Aprakat Lila. Quindi quando Krishna dice che gli elementi sono dentro e allo stesso If tempo you have fuori, prem, you see the Prakat Lila outside and the Aprakat Lila inside. So it's actually the description of love. Krishna intende che così come Akrura venne e lo portò lontano da Vrindavana causando alle gopi molta sofferenza, però in realtà questo avviene all'esterno, perché all'esterno c'è il passatempo manifesto di Krishna, però all'interno anche c'è il passatempo di Krishna, ma c'è il passatempo eterno in cui Krishna e le gopi non si separano mai. Quindi lui in realtà sta parlando dell'amore, perché dice alle gopi che all'esterno c'è questa situazione, però all'interno c'è questa situazione in cui noi siamo sempre assieme. Okay, so that's the simple meaning.
Questo è il significato. Now we've explained the simple meaning of the Prem Tattva. Adesso spiegheremo il significato più complesso. Now we have to go more deeply. Dobbiamo andare più in profondità. You can wipe away the sweat. Asciugarvi il sudore. Now we're going to the deep meaning. Adesso arriviamo al significato profondo. Aham hi sarva bhutanam adi antaram anto taram bahi bhautika yata kamba bhuvayo jyoti anganaha. Now, hear the word aham, I, just as I am in everything outside of it. Here, the word I doesn't mean Krishna, I. Qui quando Krishna dice io sono all'interno di ogni cosa come allo stesso tempo sono all'esterno di ogni cosa, qui in realtà la parola io non significa che Krishna parla di se stesso. Now you have to take the word I to mean ahamta. Adesso dobbiamo prendere la parola io come significare ahamta, I-ness. ovvero la qualità di essere individuale. That means the element of ahankar. Ovvero l'elemento dell'ahankar, You see? dell'ego. When Prakriti becomes touched by the gunas, Quando la natura materiale viene toccata dai tre guna, then the element, the first element is chitta. allora il primo elemento che si manifesta è la citta. Then that is sattvic. Questo elemento psicologico che è prevalentemente in virtù. Then sutta tattva or pran rajasic. Poi nasce il prana da questo, che è più rajasico. And then by the influence of tamagun comes the element ahankar, ego. E poi per l'influenza del tamaguna, l'energia dell'ignoranza, da questo elemento nasce l'elemento From the ego dell'ego. comes manas, buddhi, mind and intelligence. Dall'ego viene la mente, il manas e l'intelligenza. And then comes all the gross elements. Space, fire, water, earth. E poi da quello vengono tutti gli elementi. Space, air, fire, water, earth. Tutti gli elementi grossolani, lo spazio, l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra. So here, ahami sarvabhutanam means that the element of ego transforms and becomes all the other elements, and therefore the element of ego is present in all the other elements. Quindi qui la parola, quando Krishna dice la parola io, in realtà lui parla dell'ego e dice così come l'elemento dell'ego si trasforma e diventa tutti gli elementi grossolani, quindi l'ego è presente in tutti i 5 elementi. So, just like a milk, it can transform into yogurt. The yogurt can be churned into butter. The butter can become ghee. Così come il latte può trasformarsi nello yogurt e lo yogurt può essere centrifugato fino a diventare burro e il burro può essere trasformato in ghee. So if you ask the question, there's some yogurt, and someone asks you, is there any milk here? Quindi se Then what's the answer? It's just milk. se una persona ti chiede ma nello yogurt c'è del latte, qual è la risposta? In realtà è solo latte. If someone asks, is there any milk in this butter? It's just milk. Se qualcuno ti chiede ma c'è del latte in questo burro è But it's transformed and is manifest in a different way. però è trasformato e quindi si manifesta in modo differente. So just as ahankar transforms and becomes the elements, Quindi così come l'ahankar, l'ego, si trasforma e diventa tutti gli elementi fisici. and so aham hi sarvabhutanam adi antarvantar bhautikanam yata kamba, and just as both the elements then become the phenomenal objects of this world that we can see. E così come questi elementi dopo diventano gli oggetti fenomenici di questo mondo che noi riusciamo a vedere. So, two examples, and there are two stages. One is that ahankar becomes the other elements, earth, water, fire, air, ether, but then the earth, water, fire, air and ether, they combine together and become houses, trees and all the things that we see. So there are two levels of development. Quindi ci sono 2 livelli di sviluppo, che l'ahankar, l'ego, si trasforma nei 5 elementi, spazio, aria, acqua e così via. E questi 5 elementi diventano ogni oggetto che ci circonda, come le case, gli alberi, i corpi delle persone. So, now come to the next verse.
Because two examples have been given, and now in the next verse it will say, so in the same way, evam means in this way. Quindi adesso Krishna lui ha descritto questo nel verso e nel verso successivo, siccome nel verso prima aveva dato questi esempi, adesso dice in questo modo, allo stesso modo, e parla di un'altra cosa. Evam etani bhutani bhute atmatmana tata. In the same way, bhutani, as the elements are present in there, as Ahankar is present in all the elements. Yeah? Così come l'ego è presente in tutti gli altri elementi. And the elements are present in the objects. E così come questi elementi sono presenti negli oggetti. So there are two things here. Quindi ci sono due cose qui. Ahamta, I-ness, La qualità dell'io and idam. Idam means this. e idam significa questo. So idamta, thisness. Quindi la qualità di essere un So qualcosa. the things in this world, the objects are called idam, this. Quindi gli oggetti di Om questo punamada punamidam. sono chiamati idam. So there's idamta, thisness. Quindi c'è la qualità di essere una cosa particolare. So now, how does these two examples of the ego becoming the elements, then the elements becoming the objects, how does that relate to Krishna's pastimes? Però come può questo esempio dell'ego che diventa gli elementi, degli elementi che diventano ogni cosa, essere in relazione al passatempo di Krishna? So, first let's deal with how the elements become the objects. Quindi prima vediamo come gli elementi diventano gli oggetti, The objects are pervaded by the elements. e come gli oggetti sono pervasi da questi elementi. So, in the same way, all the objects of the Prakat Lila, Allo stesso modo tutti gli oggetti del Prakatlila, del passatempo manifesto, the trees of Vrindavan, come gli alberi di the Vrindavana, rivers, the flowers, the bees, i fiori, Chintamani, Prakara, Sadma, Shikalpa, Vriksha, the houses of Nandagaon, Nanda Maharaj's palace, Vrishabhanu Maharaj's palace, le case, Jyotila's house. il palazzo di Nanda, il palazzo di Vrishabhanu, la casa di Jyotila. This is all idanta, thatness. Idamta è una cosa in particolare, This. la qualità di essere So questo. all the objects in the Prakat Lila are pervaded by the objects of the Aprakat Lila. E tutti gli oggetti del passatempo manifesto di Krishna sono pervasi dagli oggetti del mondo spirituale eterno non manifesto. So I'm meaning only to higher plane. I'm not saying another place. Because when Krishna's Leela in Vrindavan becomes aprakat, it's still there. It doesn't go somewhere else. It's still there today. Però quando io metto il mio dito verso l'alto intendo che è un altro livello di esistenza, ma non intendo che è in un altro luogo, perché in realtà quando il passatempo di Krishna scompare ai nostri occhi, però in realtà è sempre presente lì nello stesso punto. Non è So stato see Krishna is saying, for example, Nanda Maharaj's house here in this world in the Prakat Lila is pervaded by the same house in the Aprakat Lila. Quindi Krishna dice la casa di Nanda Maharaj qui in questo mondo, il passatempo manifesto a tutte le persone ordinarie è la stessa, è pervasa dalla stessa casa che c'è nel mondo spirituale nel passatempo non manifesto. The bodies of the Brijbasis which are here in this Lila I corpi degli abitanti di Vrindavana che are pervaded by their bodies in the Aprakat in Lila. questo passatempo sono pervasi dai corpi degli stessi associati di Krishna che sono nel mondo So that is spirituale. Idanta. Quindi questo è Idamta. And it is like how the elements are present in the phenomenal objects. E questo è il modo in cui questi elementi sono presenti negli oggetti fenomenici. Now, how does the ahankar, the element of ego, is present in the elements which make those objects? E invece l'altra cosa che Krishna aveva citato è come non solo gli elementi compongono gli oggetti, ma anche l'ego compone quegli elementi. So this is compared to the gopis' own ahamta, I-ness.
Questo viene paragonato all'identificazione delle gopi. Krishna is saying that your I-ness, your sense of who you are in this lila, is pervaded by your sense of I-ness in the aprakat lila. Krishna dice alle gopi il senso di individualità, di ego che avete in questo passatempo manifesto è lo stesso, è pervaso da quello che avete nel mondo spirituale eternamente con me. Now it's a metaphysical principle in Sankhya that which pervades something is its cause. È un principio metafisico nel Sankhya che ciò che pervade qualcosa è la sua causa. So in other words, Krishna is saying the cause of everything you're seeing in this Prakat Lila is the Aprakat Lila. Quindi Krishna in altre parole dice che la causa di tutto ciò che vedete qui nel passatempo manifesto è il passatempo non manifesto. And the cause of your identity and all your feelings in this Prakat Lila is your very self in the Aprakat Lila. E la causa di tutta la vostra identità, i vostri sentimenti in questo passatempo manifesto è proprio voi stessi nel passatempo non manifesto, siete la causa di quello che sta succedendo qui nel passatempo manifesto. And now the real bomb is about to go off. E adesso la vera bomba sta per essere sganciata. If you catch it, you may faint. Se voi la catturate potreste svenire. What Krishna is saying is that you are here and you are crying, oh, Krishna has left me, Krishna has left me. Krishna dice alle gopi, voi siete qui e voi piangete, oh Krishna ci ha abbandonati, Krishna è andato via dove andava. And then in separation you close your eyes, E allora in separazione voi chiudete i vostri occhi, and in your heart you experience that you're with me. ma nel vostro cuore fate esperienza che in realtà siete sempre con me, non me ne sono mai andato. So you are thinking, oh, this feeling of meeting inside is a bhav that I'm having in this lila. E voi pensate allora che questo sentimento che avete dentro nel vostro cuore di incontrarvi con me sia soltanto un sentimento che viene da questo passatempo come un vostro pensiero da questa realtà. You understand? The feeling that they're meeting with Krishna, they feel it's like a mood that I'm having. Loro quando si incontrano dentro il loro cuore con Krishna pensano che è come un sentimento che stanno avendo. But see, Krishna is saying, no, it's the other way around. You're with me eternally in the Aprakat Lila, and there you're having the bhav that you are here. This pastime here is a bhav of the Lila. And we're together all the time, but your mind is so out of control with prem that you're thinking that your bhav is the real world, and because it's all real, your bhav is this Lila, and you're thinking that this Lila is prominent, and that the feeling that you have of meeting with me in your heart is just a feeling. But actually your meeting with me is the real thing, and this is the feeling. E Krishna gli dice no, in realtà è il contrario, perché voi siete sempre assieme a me nel mondo spirituale e mentre siamo lì voi avete il sentimento che io me ne sono andato e quel sentimento si manifesta in questa situazione qui in cui io sono andato via. In realtà voi pensate che io me ne sono andato e il fatto che noi siamo assieme è soltanto un sentimento dentro di voi causato dal fatto che me ne sono andato, invece è il contrario, noi siamo sempre assieme ed è il fatto che io sono andato via che è soltanto un vostro sentimento che causa questa realtà. Understand? I'll just say one more time. Lo dirò un'altra volta. Everyone knows Radhika is crying in separation from Krishna. Tutti sanno che Radha piange dalla separazione. But inside she had the bhav that she's meeting with him. Però dentro di sé ha il sentimento che si sta incontrando con But the truth is you have to flip it. Però la realtà è che devi girarlo al contrario. She's actually meeting with him, but in that meeting she's having the bhav that she's separated. And that's this Prakat Lila in this world. Lei in realtà si sta incontrando con Krishna, ma in quell'incontro ha un sentimento che lei è separata da Krishna e quel sentimento si manifesta in questo passatempo manifesto aperto. Mahaprabhu said, Yugayetam nimeshena chakshusha pravishaitam. Oh, Radharani is crying. In separation from you, one moment seems like thousands of years. Radhika piange, dice in separazione da te Krishna un momento sembra come migliaia di anni. So in the Aprakat Lila, in the spiritual world, where Radha and Krishna are together, Radharani sometimes goes into a bhav of separation.
Nel mondo spirituale, quando Radha e Krishna sono assieme, a volte nonostante loro sono insieme, Radha sente un sentimento che è separata da lui. And it feels like thousands of years. In questo istante sembra come migliaia di anni. So what is she doing in that thousands of years? Cosa sta facendo lei in questi migliaia di anni? So that bhav is only inside in the spiritual world, it's not manifest. But in this Prakat Lila, what she's feeling becomes the whole Lila. Nel mondo spirituale quel sentimento di essere separata da Krishna, lei ne fa esperienza solo al suo interno, ma all'esterno rimangono sempre assieme. Invece qui è al contrario, all'interno rimangono sempre assieme, invece all'esterno sono separati. So now that Lila is taking place here in this universe. Ma questo passatempo prende luogo qui in questo universo. So what does that make this universe? Quindi cos'è che rende questo Huh? universo? You are thinking, oh yeah, Mahavishnu is breathing and the universes are coming out from the skin and the causal ocean. Sì, Mahavishnu, lui respira e gli universi escono dai suoi pori nella pelle, c'è l'oceano casuale. And Brahma is coming and making the world. Brahma viene, lui And there's millions of planets. sono milioni di pianeti. And on the planet, there's Italy. C'è la Terra, And we are sitting in Rome. e poi c'è Roma. Like that. You're thinking like this. Pensate così. But what Sri Krishna, what the Bhagavatam is saying, Ma quello che il Bhagavatam dice is that what you are seeing as the whole material is just the background of this Prakat Lila. Krishna spiega che in realtà tutto quello che noi vediamo come il mondo materiale è solo lo sfondo del passatempo di Krishna. Which is ultimately just Radhika's bhav. E questo passatempo di Krishna ultimamente si manifesta soltanto So by this kata, Krishna is speaking in such a way that you think, oh, the spiritual world is here, then there's the causal ocean, the material world is over there. But by this kata, the whole causal ocean becomes evaporated and the two blend together. Quindi Krishna attraverso questo Harikatha, voi pensate che c'è il mondo spirituale, poi c'è l'oceano causale e poi c'è il mondo materiale, invece Krishna con questo Harikatha sta togliendo tutto quanto e fa diventare tutto una cosa sola. Then there's no material world, there's no causal ocean, there's no separation. A quel punto Even for the devotee right now. non c'è più nessun mondo materiale, nessuna separazione, persino per il devoto qui. When he realizes he becomes mad and he's just running all over the world. Haribo, Haribo, Haribo. Quando il devoto realizza questo, lui impazzisce, inizia a correre intorno al mondo e canta solo Haribol, Haribol. But no one can understand. Però nessuno può comprenderlo. So that person is called Sri Guru. Quella persona si chiama il Guru. Understand? Once my Gurudev told me, he said, oh Prem, do you know the difference between a Hamsa and a Paramahamsa? E il mio guru una volta mi ha detto, sai la differenza tra un Hamsa e un Paramhamsa? A Hamsa is that devotee who is like a swan. L'Hamsa è il devoto che è come un cigno. Just as a swan can separate milk from water. Così come il cigno può separare l'acqua dal latte. So a Hamsa is that devotee who can separate reality, the spiritual world, from illusion, the material world. L'Hamsa è quel devoto che può separare la realtà, quindi il mondo spirituale, dall'illusione, dal mondo. So that devotee is called a Hamsa. Quindi quel devoto si chiama Hamsa. So what is a Paramahamsa? Allora chi è il Paramhamsa? For the Paramahamsa, it's all milk. Per il Paramhamsa è tutto latte, There is no water. non c'è l'acqua. And that is called Krishna Bhakti Rasabhavitamati. Or Prabhupada translated that into Krishna consciousness. Quello si chiama coscienza di Krishna. So when gopis, they did not understand. Then again Krishna said, Mahi Bhakti Bhutanam. Oh, people can get liberation by doing bhakti, but you have sneha, so you're already with me. Quindi quando Krishna dice alle gopi, le persone possono ottenere la liberazione facendo un po' di devozione a me, ma voi già avete affetto per me. So those devotees then they experienced that the Prakat Lila and the Aprakat Lila became one. Allora il devoto fa esperienza del fatto che il passatempo manifesto e quello eterno nel mondo spirituale diventano una cosa. And that they were with Krishna and he never left them. E che quindi le gopi erano sempre assieme a Krishna e Krishna non le aveva mai And abbandonate. all this separation was their bhav.
E tutto il passatempo di separazione in cui Krishna si allontana dalle gopi era soltanto il loro Babylon. So in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, Krishna speaks to Uddhav just before Krishna leaves this world. Quindi It's his 125th year in the world, he's just about to leave, and just before leaving he said something to Uddhav about the gopis. nell'11° canto Krishna parla a Uddhava e gli dice qualcosa riguardo alle gopi esattamente nel momento prima di scomparire. He said, Tanna vidan maya anusanga badha diya swamatmanam atastatedam yata samado muni obditoye nadya pravishta eva nama rupe. The meaning is, hey Uddhav, the gopis are so attached to me. Krishna dice a Uddhava, ehi Uddhava, le gopi, le pastorelle di Vrindavana, loro sono così attaccate a me, That they lose awareness of everything. che loro perdono consapevolezza di ogni cosa. They never think about their own happiness in this life or in any future life. Loro non pensano mai alla propria felicità e neanche gli preoccupa la loro felicità nella prossima vita. Their absorption in me, in deep love, Loro sono assorte in me con un amore così profondo. is like the samadhi of a yogi. È come la trance di uno yogi. Just as a yogi. Yatha samado muni obditoye nadya pravista eva nama rupe. Krishna gives two examples. A yogi going into samadhi and also rivers flowing into an ocean. Krishna dà due esempi di uno yogi che entra nella trance nel samadhi e dei fiumi che fluiscono nell'oceano. Yatha samadau muni. Like rishis in going in trance. Abditoye nadya pravista, or like nadis, rivers going in the ocean. Così come i rishi, le persone sagge vanno in trance, in samadhi, o come i fiumi affluiscono nell'oceano. Eva nama rupe means they forget their names and their forms. Loro dimenticano i loro nomi e le loro forme. So let's say there's a yogi, Quindi ammettiamo che c'è uno yogi and he's meditating. e lui sta meditando. So the yogi's name is whatever, Il nome dello yogi è qualsiasi esso sia. Jaigishabhya. Yogi Shabda. He's a great yogi, Jaigishabhya. È un grande So yogi. Jaigishabhya is meditating, and when he goes into trance, then he loses awareness of his body. Jai Shabda, lui sta meditando, His quando roop. entra nella trance, nel samadhi, perde consapevolezza del proprio corpo. And he has no idea who is Jaigishabhya. E non ha idea di chi sia Jai Shabda. Or if there are rivers, Oppure se ci sono dei fiumi, the Nile, il Nilo, the Danube, il Danube, the Amazon. il fiume delle Amazzoni. Yesterday we were at Plaza Navarro. There is the Danube, the Nile, and the Amazon, and of course the Ganges is there. Ieri eravamo a We all Piazza took the water from Navona, Ganges. ieri eravamo a Piazza Navona e c'è il Danubio, il Nilo, il So, the rivers, they have names. Gange. The Nile is called the Nile, the Amazon is called the Amazon. But when the river goes into the ocean, then no one goes to the ocean and says, oh, there's the Ganges, there's the Nile, and there's the Amazon. Quindi It's just the ocean. i fiumi hanno dei nomi e delle forme, ma quando entrano nell'oceano nessuno va nell'oceano e dice oh guarda lì c'è il Nilo, lì c'è il Tevere, lì c'è le Amazzoni. So, in the same way, when Krishna is saying, when the gopis heard me speak these words, Allora quando le gopi sentirono Krishna parlare queste parole, then the names and forms of the gopis in the Prakat Leela merged and became one with the names and forms of gopis in the Aprakat Leela. allora i nomi e le forme delle gopi in questo passatempo manifesto qui sulla terra divennero una cosa sola con il passatempo che avviene eternamente nel mondo spirituale. So for a moment, gopis, they experienced being with Krishna in the spiritual world, and they saw that, oh, I was just feeling separation. E quindi per un momento le gopi hanno fatto esperienza di essere state sempre con Krishna nel mondo spirituale e che tutta questa situazione in cui Krishna se n'era andato a Mathura era solo un loro sentimento di paura di essere separati da lui. And they said to Krishna, yes, it's true. E loro dissero a Krishna sì, è vero. And then they opened their eyes and looked at him, and they saw they're back in Kurukshetra. E allora aprirono gli occhi, lo videro e poi si guardarono intorno e videro che erano di nuovo a Kurukshetra. And even though they know it, E nonostante lo sapevano, but they cannot hold on to that understanding. però non riescono ad aggrapparsi a quella Because their comprensione. brain is so strong that they think, Perché il loro now you're gonna go back to Dwarka. Perché il loro amore è così intenso che la loro mente esce fuori controllo e quindi loro hanno paura e dicono no, adesso tu te ne andrai di nuovo a Dwarka. So then what happened? E allora cosa è accaduto? We'll explain it again. Lo spiegheremo stasera.
the next part is more simple. This morning I made everyone work hard. In the evening, many more people will come from outside, and it will be more simple. Full of rasa, but more simple. So, what I have said, perhaps in the afternoon we'll just quickly go over it, just to refresh, and then we'll continue with this. Perché la seconda parte è più semplice, quindi di mattino che siamo freschi vi ho fatto lavorare di più, e invece il pomeriggio spiegheremo la parte più semplice, anche perché verranno delle persone da fuori che non capirebbero. E poi questa sera faremo giusto un piccolo sommario per rinfrescare quello che abbiamo detto stamattina. Quick test. Un test veloce. Krishna gave two examples. That the element ego pervades all the other elements, earth, water, fire, ether. Yeah? Krishna diede due esempi, che l'elemento dell'ego pervade i 5 elementi. And then he gave the example that those elements now, then they pervade all the phenomenal objects that we see in the world. E poi dice che quei elementi lì pervadono ogni oggetto fenomenico di questo mondo. So the first example is the example of what? Quindi il primo esempio è l'esempio di cosa? Ahamta. And the second is the example of idanta. Il secondo è idanta. It's clear? Okay. Now raise your hand. Someone explain in relation to Krishna's Leela what does idanta mean? Quindi in relazione al passatempo di Krishna cosa significa idanta? Idanta means? Who? Yes, try. That the objects of the spiritual world permeate the objects of this world. Yes, correct. Idanta means that the palace of Nanda Maharaj in Nandagaon, Jamuna River, all the phenomenal things of the Prakat Lila in this world are pervaded by and ultimately caused by the the objects in the Aprakat Lila. That is Idanta. Idanta significa che gli elementi materiali sono presenti negli oggetti fenomenici, e significa che... I really wanted to understand so much. Oh no, you didn't see me because I was just praying. Krishna, please. Tutti gli oggetti del mondo Give me spirituale... some. If you don't understand, it's my fault because I could not Tutti express. gli oggetti del mondo spirituale pervadono gli oggetti presenti nel passatempo di Krishna su questa terra, e io ho pregato tanto questa mattina affinché tutti possiate comprendere, quindi se non avete compreso è colpa mia. Now, what is ahamta in this example? Adesso cos'è Ahamta in questo esempio? Try. I sentimenti che provano le gopi nella Paketa Lila E the sentiments that the gopi feel in the Aprakrit Lila, e i pensieri, le paure and the feelings and the thoughts and the fears, entrano in questa dimensione e si manifestano e lo sperimentano. they pervade the feeling and thoughts of the gopis in this. Yes. So their ahankara, their ego here, their whole identity here is pervaded by their identity from the Aprakat Lila, and that is the cause of it. Quindi tutta l'identità delle pastorelle qui nel passatempo di Krishna manifesto su questo pianeta è pervaso dall'ego delle gopi nel passatempo spirituale eterno. So you see that Krishna is so brilliant that it was the only way that he could pacify them. Quindi Krishna è così brillante che rivelargli questo era l'unico modo per appacificare i loro cuori. By saying, this is due to the nature of your brain. Dicendo che tutta questa situazione è stata causata dalla natura del vostro amore. So we'll complete here. We'll continue with the lila in the afternoon, and don't run away now and be afraid. It will be very easy in the afternoon. Very relaxing. Stasera non scappate perché sarà molto facile, molto rilassante. La parte difficile era questa mattina.
Hare Krishna. So, devotees who are taking Guru Pada Shrine, they should come now. We'll do that ceremony now. Everyone, you can remember Gayatri mantras, and then we'll see you this evening. Facciamo. Che dice?